මම කනෙක්ෂන් දීලා තියෙන්නේ. මේකේ සවුන්ඩ් එක බලන්න. ස්පීකරේ එනවා සවුන්ඩ් එක නැවතෙන් සින්දුවක් අපි දාලා බලමු මම PC එකෙන්. බේස් ක්වොලිටි එක දාලා තිබ්බේ. ඉස්සෙල්ලා කලව ගමු. ඉස්සෙල්ලා මොනවද බලන්නේ? ඉස්සෙල්ලා බෝඩ් එකේ බලන්න අපි ඩ්‍රයි ජොයින්ට්. ඩ්‍රයි ජොයින්ට් මොනවද කියලා දන්නම්. කලින් වීඩියෝස් බැලුවොත් ඔයගලන්ට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. ඩ්‍රයි ජොයින්ට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා රයිට්. ඒක මම චෙක් කරලා එනවා. ලොකු ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එකක් නෑ. මෙන්න මෙතන එක රෙජිස්ටර් එක ඩ්‍රයි පාරක් තියෙනවා එච්චරයි. ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට තියෙන්නේ ඒ පාර්ට්ස් දාලා බලමු. Ayai. දැන් ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරලා බලන්න පොඩ්ඩක් ඕෆ් කරලා බලන්න. මේක ස්පාර්ක් සප්ලයි දීලා බලනවා ඉස්සෙල්ලාම හීට් වෙනවද කියලා. රයිට්. රෙඩ් ලයිට් එක ඔන්. ජැක් කරලා බලුවාට මේ මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක විතරයි රත් වෙන්නේ. මේ දෙක රත් වෙන්නේ නැත. රයිට්. මේ දෙකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් මේ දෙක ගලවලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරමු. රයිට්. ෆෑන්
රීඩ් නම් සමානයි. ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එක තියෙනවා ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා පාස් වෙලෙමු. රයිට්. ගොඩක් තියෙනවා ටික පාස් කරන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඒ ඔක්කොම බැලුවා. දැන් අපිට සැකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙතන ඩ්‍රයිවර් සීන් එක අපි මේ පැත්තට ට්‍රාන්සිස්ටර් වලට වහින ඩ්‍රයිවර් සයිඩ් එකේ තියෙනවා ඩ්‍රයිවර් සයිඩ් එකේ තියෙනවා මේ ඉතින් මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ටික මම හැම වෙලාවෙම කියනවා ඔයගොල්ලන්ට පාර්ට්ස් එකෙන් එකින් එකට චෙක් කරන්න කියලා රයිට් අපි දැන් ඩ්‍රයිවර් IC එක ට්‍රාන්සිස්ටර් ගුරු තමයි ඉතින් චන්දන තමයි මට මේක විස්තරය කිව්වේ මම කෝල් කරලා ලැබුවට පස්සේ මේක මෙන්න මෙහෙමයි විස්තරය කියලා alarms මේකේ තියෙනවා පරණ බෝඩ් එකෙන් අපි ගලව ගමු. මේ පරණ බෝඩ් එකෙන් ගලව ගන්නවා ඉතින්. මෙතන මේ සයිඩ් එකේ තියෙන මේ රෙජිස්ටර් ගාව තියෙන ලොකු ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක. ඒක තමයි චෙක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් කියන්නේ මේ පැහැදිලි නෑ. එනවා නිකන් සොර සොර ගාලා සද්දයක් එන්නේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ නැති. අන්නේ සද්ද එනවනම් ඒ ඩ්‍රයිවර් AC දෙක චෙක් කරගන්න ඕනේ. මේ ඩ්‍රයිවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක. රයිට්. මෙතන එක තියෙච්ච නම්බරේ. නම්බර්ස් දෙකකින් එනවා මේක. ඒක පොඩ්ඩක් චෙක් කරගන්න ඕගොල්ලෝ. මේකේ නම්බර්ස් දෙක එනවා එකක් ඉතින් එකක් B නම්බරයක් රයිට් අනිත් නම්බරේ මෙන්න මේ නම්බරේ අනේ මෙතන නම්බරේ මෙතන C හරි හරි එකක් B එකක් C තිබ්බ ක්ලේස් එක මතකනේ මෙන්න මෙතන මේ රෙජිස්ටර් තියෙන්නේ මේ හයි වොට් රෙජිස්ටර් ගාව 5 වොට් රෙජිස්ටර් ගාව තියෙන ළඟම තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක චෙක් කරගන්න ඕනේ සවුන්ඩ් ඒ වගේ අවුලක් තියෙනවා නම් කියන්නේ බරබර ගාලා සවුන්ඩ් එකක් එනවා නම් පැහැදිලි නැති සවුන්ඩ් නම් එන්නේ ඒකෙන් රයිට් ෆික්ස් කරලා බලන්න
තව එකක් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ ස්පීකර් ලයින් එක දෙනකොට ස්පීකර් දෙකක් දෙනවා නම් මේ ධන ඍණ දෙක අනිවාර්යෙන් සෙට් වෙන්න ඕනේ. දැන් ධන ඍණ දෙක මාරු වුණොත් බැලන්ස් වලදී සමහරක් වෙලාවට සවුන්ඩ් අප්සෙට් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ස්පීකර් දෙකක් දෙනවා නම් හරි. ඒක මතක තියාගන්න. right. මම එතකොට කනෙක්ට් කරලා තියෙන මෙතන මේ බෆල් වයර් දෙක ධන ඍණ ගන්නට එකට සෙට් කරන්න. දැන් බලන්න මේ අර අවුට් සද්දය මොකුත් නැහැ නේ දැන් එන්නේ. එහෙම සද්දයක් එන්නේ නැහැ. මම දැන් මේකට කම්පියුටරට CPU එකට right. අර ඩක් 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 ගන්න සද්ද දැන් නැහැ හොඳයි. කොපිරයිට් නැති ඒවා දාන්න ඕනේ නැත්තම් කේස් එකක් වෙනවා. බේස් එහෙනම් හරි හැමෝටම ජය වේවා සුබ දවසක් කියලා මම කියනවා ඊළඟට මම හිතන්නේ හුඟ දවසකින් වීඩියෝ එකක් හම්බුනේ අපි වීඩියෝස් දාන්න හැමීට එඩිට් කරලා දෙන්න පොඩි ප්‍රශ්න හින්දා රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්න හින්දා තමයි මේක වෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉවසරින් සුබ දවසක් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු හැමෝටම ජය ජය